Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. Today is Sunday and Sundays are right days. Right, so we are starting off here from Riven as usual, and today we are about 5 riders, 2 street triples, 1 RS and 1 R, RS V4, Aprilia, and the 2 V4 that you have seen last time in my vlog. And yes, I'm riding the GS today. The plan is to go to KVR food court on Sri Salem highway, which is about 100 kilometers from here. So ఇది వచ్చేసి దిస్ ఇస్ రేర్ వ్యూ కెమెరా, మీరు చూసుంటారు లాస్ట్ వీడియోలో. సో దీన్ని ఆన్ చేసేద్దాము. ఐ గెస్ ద రైడర్స్ ఆర్ రెడీ వెళ్ళడానికి. సో యా, దిస్ ఇస్ మై బైక్ GS 850. Nice, right? I have to buy a top box so that I can do some long rides. I'm planning to do some long rides. So chedam. And there you go. They're trying to connect the intercom. హాయ్ పీపుల్, అఫీషియల్గా రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. అండ్ సో ఇవాళ లైనప్ వచ్చేసి వన్స్ అగైన్ 2 street triple, 1 is RS and 1 is R, and we have Aprilia RS V4 and the 2 V4. సో ఇవాళ ప్లాన్ వచ్చేసి we might go to KVR food court, which is on Sri Salem highway. Time is around 7:50. కొద్దిగా లేట్ అయిపోయింది, టు బీ ఆనెస్ట్. వీ వర్ సపోజ్ టు బీ స్టార్టింగ్ బై 7:30, but కొద్దిగా లేట్, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. The sun is out, the temperatures are pretty good. ఇది this time around అంత వేడి గాలి అయితే రాదు, సో బాగుంటుంది రైడ్ చేయడానికి. Wow. సూర్యదేవుడు అయితే బాగానే బయటకు వచ్చేసిండు. లాస్ట్ టైం అయితే క్లౌడ్స్ ఉండే, ఇవాళ లేదంతా. రిటర్న్లో వచ్చినప్పుడు కొంచెం వేడి అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకైతే.
సో యాజ్ యూజువల్ మన సర్వీస్ రోడ్ తీసుకొని విల్ బి హెడింగ్ ఆన్ టు శంషాబాద్ రోడ్. ఈ రైడ్కి చాలామంది లేరు, మోస్ట్లీ లైక్ సందీప్ కానీ చందు కానీ లాస్ట్ టైం టుగటి మల్టీస్ట్రాడా అండ్ అదర్ బైక్స్ జాయిన్ అని ఉంటాయి కదా, సో ఆ బైక్స్ లేవు ఇవాళ. సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ రైడ్లో జాయిన్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఓకే, వావ్. Self-destruct sequence has initiated. This facility will self-destruct in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.